Krishnanam is transcendently blissful. Кришнанама, она трансцендентно блаженна And bestows all spiritual benediction. и дает, как бы одаривает всеми духовными благословениями. For Krishnanam is Krishna himself, Потому что Кришнанама — это сам Кришна, the reservoir of all pleasure. как бы резервуар всех наслаждений, источник всех наслаждений. Krishnanama is complete Кришнанама совершенна, and the form of all transcendental rasa. и она содержит в себе все трансцендентные расы. Rasa means loving relationship. Раса означает любовные взаимоотношения. Krishnanam is not a material name. Кришнанама — это не материальное имя. Under any condition, И при любых обстоятельствах and no less powerful than Krishna himself. никак не менее могущественно, чем сам Кришна. Since Krishnanam is transcendental И поскольку имя Кришны, Кришнанама, трансцендентно to any material quality, по отношению ко всем материальным качествам, there is no question of Krishnanam being involved with Maya. поэтому не может быть и речи о том, чтобы Кришнанама была как-то связана с Майей. Krishnanam is always liberated Кришнанама всегда в освобожденном and состоянии spiritual, и духовно, never conditioned by the laws of material nature, никогда не обуславливается законами материальной природы, because Krishnanam and Krishna himself are identical. потому что Кришнанама и сам Кришна, они идентичны друг другу. So Babaji Maharaj immediately quotes from the Padma Purana, from Veda Purana. Так, Бабаджи Махарадж сразу цитирует Падма Пурану, Веда Пурану. Vijaya, he replies, Виджай отвечает ему: how can the sound vibration of Krishnanam be different from mundane sounds? и как же звуковая вибрация имени Кришны может отличаться от наших мирских повседневных звуков? How can it be completely transcendental? Как она может стать полностью трансцендентной? Krishna Das Babaji replies, Кришнас Бабаджи отвечает ему: Krishnanam is not a product of this material universe. Кришнанама не является продуктом этой материальной вселенной. When the eternal spiritual spark, the jiva, attains his swarup, Когда вот эта духовная частица джива достигает своей сварупы in the transcendental realm, в трансцендентной реальности, he is eligible to pronounce Sudha Krishnanam. только тогда она может произносить чисто имя Кришны Шуданаму. Now in his present condition, Но в нынешнем состоянии, under the enslavement of Maya, как бы находясь в рабстве Майи and covered with the gross material senses, и будучи покрытой грубыми чувствами материальными, the jiva is unqualified to utter Sudha Krishnanam. джива не способна произносить это чистое святое имя Шуданаму. So what he's saying is that this Krishnanam is coming from the spiritual world. Итак, здесь говорится, что Кришнанама не сходит из духовного мира. It's not coming from this world. Она не из этого мира произошла. We sing a song like that, Golokara Premadana Harinama Sankirtan. Мы вот поем песню Голокера Премадхана Харинама Санкиртана, That this Harinam Sankirtan, that is sung in the spiritual world. что Харинама Санкиртана, она находится там, в духовном мире. You should understand that this Hare Krishna mantra is not something made up. Надо понять, что Харе Кришна мантра — это не что-то вот здесь такое слепленное, сделанное. It's not made up by some poets or some sages. Это не то, что какой-то поэт сочинил или какой-то мудрец. They're chanting Hare Krishna in Goloka Vrindavan. Они повторяют живые существа Харе Кришна там, на Галоке Вриндаване. It's imported here. Там оно как бы сюда импортировано, внедрено. Hare Krishna is not from Russia, Харе Кришна не из России зашло, not from Omsk. не из Омска, No, it's not from America. и не из Америки тоже, It's not from India either. и даже не из Индии. It's not from inside the universe. И вообще это не откуда-то из нашей вселенной изнутри. No, it's come from the spiritual world. Нет, Харе Кришна мантра приходит из духовного мира. Yes, they also chant Hare Krishna in the spiritual world. Да, там живые существа также повторяют Харе Кришна мантру. But they chant as completely pure spirit souls. Но они повторяют это как вот абсолютно чистые духовные души. Therefore, they have full realization of the holy name of Krishna. Поэтому у них приходят эти все полные откровения о природе Кришны, о нем самом. Because they're pure devotees. Потому что они чистые преданные.
So if you want to understand how it is completely spiritual, you have to become a pure devotee. Поэтому, если вы хотите понять, как это Махамантра, она полностью духовна, для этого нужно стать чистым преданным. So there's no question of understanding this chanting of Hare Krishna if you're in Maya. Поэтому нет разговора о том, чтобы понять природу воспевания Харе Кришна, когда мы находимся в майе. You have to get out of Maya. Вам нужно выбраться из майи. And that will be described. И это будет описано дальше. Nonetheless, by the unconditional mercy of Ladini Shakti, Srimati Radharani, И по милости внутренней энергии Хладини Шакти Шримати Радхарани, when the swarup of the purified jiva begins to emerge, когда сварупа дживы начинает проявляться, then Sudha Krishna Nam automatically begins to manifest. тогда Шуда Кришна Нама автоматически также начинает проявляться. So I have to become purified, and by the mercy of Radharani, То есть I become purified. по милости Радхарани, и мне нужно очиститься, я должен очиститься. You should understand that this mantra is to Radharani. Hare, Hare means Radha. Надо понять, что это мантра, в том числе обращение к Радхарани. Харе означает Радхарани. It's made of Hare, Krishna and Rama. То есть эта мантра состоит из имен Харе, Кришна и Рама. When we're chanting Hare, we're addressing Srimati Radharani. Произнося Харе, мы обращаемся к Шримати Радхарани. When we're chanting Krishna, we're meditating on Krishna. Произнося слово Кришна, мы медитируем на Кришну. When we're chanting Hare, again, we're meditating on Radharani. Когда мы снова произносим Харе, опять мы обращаемся к Радхарани. Медитируем на нее. And when we're chanting Rama, we're meditating on Krishna. А когда мы произносим Рама, мы снова медитируем на Кришну. This Rama for us means Krishna. Этот Рама для нас означает также Кришна. This Rama does not mean Lord Ramachandra. Этот Рама не означает Господь Рамачандра. It can mean Ramachandra. Это может быть Рамачандрой. But when Lord Chaitanya is chanting it, he's not indicating Lord Ramachandra. Но когда Господь Чайтанья повторял эту мантру, он не имел в виду Рамачандру. Neither is he indicating Balarama. И также он не имел в виду Балараму. When Lord Chaitanya is chanting Hare Rama, it means Rama as Krishna. Когда Господь Чайтанья повторял Харе Рама, под Рамой он подразумевал Кришну. Like Narada Muni is singing Radhika Ramana, Radhika Ramana, Radhika Ramana Name. Как Нарада Муни поет свой баджан Радхика Рамана. You understand? Понимаете? So this Hare and Krishna and Rama are just names of Radha and Krishna То for есть us. эти имена Харе, Кришна, Рама это просто имена Радхи и Кришны для нас. When I say for us, I mean that we're followers of Lord Chaitanya. Когда я говорю для нас, я имею в виду, что мы последователи Господа Чайтаньи. So when we're chanting names of Radha and Krishna and we're purified, those names are pure Krishna Nam. То есть, когда мы поклоняемся Раде и Кришне, и мы очищаемся, тогда у нас может проявиться это чистое святое имя. And they dance upon the devotionally enlivened tongue. И тогда Радха и Кришна, они танцуют на как бы очищенном, освященном преданностью языке. They're coming and dancing on our tongue by the infinite compassion of Sri Krishna and Radha. Они приходят и танцуют на языке именно по вот этой безграничной милости Радхарани. This Krishna Nam does not possess a mundane form in the shape of material sounds and syllables. Ни в коем случае не нужно думать, что Кришнанама, она какую-то обретает просто материальную форму благодаря вот этим использованию материальных звуков и слогов. Important point. Это важная вещь. It's not made of material sounds and syllables. Она не сделана из материальных звуков и материальных слогов. Because it's non-different from Radha and Krishna. Потому что Кришнанама не отлична от Радхи и Кришны. It is the form, it possesses a form of Satchidananda. То есть это как бы Сачитананда. Eternal transcendental bliss and knowledge. Вечность, знание и блаженство вот в одной форме сливается. When Krishna Nam dances on the tongue of the Sudha Bhakta, когда Кришнанама танцует на языке Шуда Бхакты, it may appear to be just another sound. Может казаться, что это просто какой-то еще один звук. However, that transcendental sound is always completely pure. Но так или иначе, этот трансцендентный звук всегда чист and spiritual. И всегда духовен. This is the
esoteric mystery of the sound of Krishna Nam. Это вот такая эзотерическая мистика, тайна вот этого звучания Кришна-намы. Prabhupada would say that just like, when we chant the name water, 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 we don't relieve our thirst. We're not getting any water. Прабхупада говорил, когда мы повторяем вода, 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 мы таким образом не избавляемся от жажды. Because the name water and the substance water are different. Потому что слово вода и сама субстанция воды, они разные, они отличаются. But when you are in spiritual consciousness, А когда мы находимся в духовном сознании, and you chant the name of Krishna, когда вы повторяете имя Кришны, that name of Krishna and Krishna himself are the same. Это имя Кришны и сам Кришна, они друг от друга не отличаются. But even if you're in spiritual consciousness or in material consciousness, Но даже если вы в материальном сознании или в духовном сознании, if you chant the name of water, you won't get any water. если вы повторяете слово вода, вы никакой воды не получите. Can you understand? Понимаете это? The name water is material. Что вот это слово вода, имя вода, это материальное имя. It won't produce anything by saying water, water, water. Произнося слово вода, мы ничего не произведем. But if you're saying Krishna, 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 you're getting Krishna. Но если говорить Кришна, 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 то получишь Кришну. You may not see it at first. Вы, может быть, сразу это не увидите. But those who chant Hare Krishna constantly and are in Krishna consciousness, they see it. Но те, кто повторяет постоянно мантру и находятся в правильном сознании, они видят. That's the esoteric mystery. Это вот такая эзотерическая тайна. Esoteric mystery means it's only understood by the pure devotees. Эзотерическая тайна имеется в виду, что это могут понять только чистые преданные. It cannot be understood by non-devotee. Непреданный не может понять эту вещь. You have to become a pure devotee. Вам придется стать чистым преданным. Vijaya asked a question. Виджая снова спрашивает. Which is the sweetest amongst the principal names? И какое же самое сладкое среди главных имен? The chief names. Среди вот таких самых Remember, we основных said имен. that there's secondary names which just describe God. Помните, мы говорили, что есть вторичные имена, которые описывают Бога. The Creator. Например, да, Создатель, Творец, The All-Powerful. Всемогущий, Paramatma. Параматма, Brahman. Браман. Sristikirti. Шриштикирти. Sristikirti. Шриштикирти. That's the Sanskrit name for the Creator. Это санскритское название вот, Творца. So he's asking now, which is the sweetest of the principal names? Спрашивает среди этих первичных имен основных, какое самое сладкое. So Babaji Maharaj, he quotes from Shastra. И Бабаджи Махарадж снова цитирует Шастру. The Sata Nama Stotra. Шатанама Стотру. It says, one name of Vishnu is superior to all the Vedic mantras. Там говорится, что одно имя Вишну превосходит все ведические мантры. And one name of Sri Rama is more potent than 1,000 names of Vishnu. А одно имя Шри Рамы в 1000 раз более могущественнее, чем имя Вишну. Then the Brahmanda Purana states, И затем Браманда Пурана утверждает, when 1,000 transcendental names of Sri Vishnu are chanted 3 times, когда 1000 трансцендентных имен Вишну повторяется 3 раза, they are equivalent to chanting one name of Krishna. это то же самое, что один раз сказать Кришна. So you may chant 1,000 names of Vishnu. Вы можете произнести 1000 имен Вишну. That's just as powerful as chanting one name Rama. Это то же самое, что один раз сказать Рама. See how powerful is the name of Rama. Посмотрите, как могущественное имя Рама. But if you chant 3 Ramas, Но если вы 3 раза Рама повторите, that's equal to one Krishna. это все равно, что один раз сказать Кришна. That's equal to chanting 3,000 names of Vishnu. Это то же самое, что 3000 имен Вишну повторить. Remember, the Vishnu names are like Narayan, И имеется в виду такие имена, как Нараяна, Achyuta, Ачьюта. all these primary names of Narayan. Все эти первичные имена Вишну, Нараяны. We're not talking about calling out to the Creator Мы уже не говорим с вами о как бы Творце,
or Paramatma. или Параматме, мы эти имена даже не считаем. There is some benefit in saying God, Есть, конечно, какое-то благо в слове Бог, but it rarely gives any spiritual benefit. но никакого духовного блага оно не дает. Because the word God is associated with the material world. Потому что слово Бог связано именно с материальным миром. But the spiritual names are spoken in the spiritual world. Но духовные имена, они произносятся именно в духовном мире. And they're sung and chanted there. И они повторяются и поются там. That's where they come from. Вот откуда они пришли сюда. Like Narayan, Vasudeva. Как Нараяна, Васудева. But when you're chanting the name of Krishna and Rama, it's so thousands of times more powerful. Но когда вы повторяете имя Кришны или Рама, это в 1000 раз более благоприятно. Therefore it is said, thus we see that Krishna is the supreme name. И поэтому мы видим, что Кришна это и есть как бы главное верховное имя. Therefore we should always follow the instruction of Lord Gauranga. Поэтому мы всегда должны следовать наставлениям Господа Гауранги And chant the Mahamantra. и повторять Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Vijay, he asks another question. What is the process of Harinam sadhana? И вот тогда Виджай задает еще один вопрос. А в чем же заключается процесс Харинама садханы? Sadhana means how do we daily practice this chanting? Садхана означает, как мы ежедневно практикуем это воспевание. So Babaji Maharaj replies, И Бабаджи Махарадж отвечает. one must chant Harinam upon a set of tulsi beads. Человек должен повторять Харинаму на четках из тулси. That's where the tulsi beads come from. Вот откуда тулси пришли. This is the spiritual practice of chanting the holy name of Это God. духовная практика повторения святых имен. The tulsi. Why tulsi? Почему тулси? It says that if you haven't got tulsi, then one may count upon the fingers. Говорится, что если у вас нет тулси, можно на пальцах повторять. You know, if you're somewhere you haven't got your mala, Вы где-то, например, у вас с собой четок нет, you can chant on your fingers. можете на пальцах читать. Of course, nowadays we've got mechanical Ну, counters. конечно, у нас сейчас есть счетчики You механические. know these counters? Знаете, да, этот счетчик такой, нажимаешь на кнопку. You can use them if you don't have tulsi beads. Можно использовать его, если нет четок из тулси. But there's great power coming from the tulsi mala. От четок из тулси исходит огромное могущество. Because tulsi is pure devotee. Потому что тулси чистая преданная. You're doing sadhu sangha Вы таким образом совершаете саду сангу. by chanting on the tulsi mala. Благодаря воспеванию на тулси мале. It makes it more feeling when you chant. И как бы обостряется ощущение при повторении. If you're using one of those mechanical counters, there's not so much feeling in it. Если Because вы- it's just a machine. Если вы этот механический счетчик используете, то как бы ощущение не очень приятное, потому что это просто машина. The tulsi is made from tulsi's body. Оно четкие из тулси, они сделаны из ее тела. That's why tulsi appears in this world, Поэтому тулси возникла в этом мире for the benefit of the devotees. на благо преданных. In any case, one must count in chanting. Yeah, you must count. Так или иначе нужно считать, когда читаешь. And chant continuously without committing offenses. И повторять постоянно, без оскорблений. And the result will be you'll get the pure chanting of Krishna now. И результат будет таков, что вы обретете чистое воспевание Кришнанамы. So we chant upon the beads to ensure that we reached a fixed number of Krishna Nam. И мы читаем на четко, чтобы быть уверенным, что мы прочитали именно нужное количество имен Кришны. And to note whether we are increasing or decreasing our chanting. И чтобы понять, наше воспевание увеличивается или уменьшается. Some people ask that. Why are you counting? И иногда спрашивают, зачем вы все это считаете? It's so we can know whether we're increasing or decreasing. Потому что можем понять, у нас общее воспевание увеличивается или уменьшается. Because we're impure, our tendency is we'll reduce. Мы же как бы нечисты, поэтому тенденция такова, что мы будем уменьшать наше воспевание.
Sometimes I compare it to, somebody who's an athlete. Но я иногда сравниваю это, вот, допустим, человек занимается атлетикой. They go for a run for exercise. Они и бегают, там разные упражнения совершают. And it's got nothing to do with how much time they spend running. И как бы не стоит вопроса, сколько времени они тратят на бег. They measure the distance they run. Они измеряют дистанцию, которую они пробежали. It's based on how far you run. То есть зависит от того, как далеко ты можешь пробежать. And then they measure how much weight they pick up in the gymnasium. Потом они измеряют, сколько они в спортзале подняли килограммов. They measure how many kgs they're lifting. Сколько раз они это сделали, сколько килограммов они подняли. They don't just lift any weight. Не то, что они просто любой вес поднимают. They're increasing the weight. Они увеличивают вес постоянно. And then they count how many times they pick it И up. считают, сколько же раз я поднял эту гирю. And when you do that, what happens? И когда вы это делаете, что происходит? What happens? Что происходит? Yeah, you're getting stronger. Ты становишься сильнее. That's how you know you're getting stronger. Так ты понимаешь, что ты стал сильнее. Because you can run further. Потому что ты можешь больше пробежать. Or you can pick up more weight. Или поднять больше вес. You understand? Понимаете, да? It's measurable. Это измеряемо. You're measuring it. Вы измеряете это. So we're measuring how much we chant. Поэтому мы измеряем, сколько мы повторяем. Every day. Каждый день. And it gives us strength. И это дает нам силу. Just like if you're a soldier and you're in the military. Вы солдаты, служите в армии. Every day they exercise. Каждый день идут какие-то упражнения, тренировки. And they practice using their gun and self-defense. Солдаты практикуются использовать оружие, защищать себя. And therefore they know that they're fit. И тогда они знают, что они в форме. And ready to defend the country. И готовы защитить страну. You understand? Понимаете? If they didn't exercise and measure it, they'd all be lazy. Если бы они не тренировались и не измеряли свои успехи, они бы стали ленивыми. If they didn't practice shooting their guns, do you think they would be able to shoot them properly? Если бы они не тренировались в том, чтобы стрелять из оружия, думаете, вообще могли бы кого-то они пристрелить нормально? Do you think they'd be ready to protect the country if they didn't practice? Думаете, они готовы были бы защитить страну без этой тренировки? Oh, Krishna Chaitanya. That's better. Close it. Лучше закрыть это дело. Open another window. Откройте другое окно. And get a man to do it. И пусть мужчина это сделает. There you go. So we're always chanting a fixed number of rounds. Мы постоянно повторяем фиксированное число кругов. How many rounds do devotees chant? Сколько кругов преданные повторяют? 16. Huh? Don't you? I know you know. Oh, they know. I just translate. Yes. And that means nice rounds. Да, 16 имеется в виду хороших кругов. Not less than that. И не меньше, чем это. You can chant 32 or 64 if you Можете like. 32 и 64 повторять, как хотите. That would be preferable. Это, конечно, здорово. But at minimum is 16. Но минимум 16 нужно. Some people chant less than that. Некоторые люди меньше читают. Because they're just new. Потому что они, новички еще. Like when you first start exercises, you don't immediately pick up so heavy weights. Как, например, вы только начали тренироваться, вы не хватаете сразу за тяжелый вес. Or else you'll feel, oh, I can't do it. Да, потому что вы чувствуете, я не могу сразу поднять, не могу это сделать. So when somebody starts, they can chant 4 rounds or 8 rounds. Когда человек начинает, он может читать, допустим, 4 круга или 8. But the idea is, as soon as possible, come to chanting 16 rounds. Но идея состоит в том, что как только появится возможность, сразу начать повторять 16 кругов. Some people ask me, how long does it take to chant 16 Как бы rounds? добраться до этого, до 16 кругов, когда появляется возможность. Люди меня спрашивают, как это сделать. So let's ask the devotees. Давайте спросим преданных. How long does it take to chant 16 rounds? Сколько времени... How much time does it take to chant 16? Сколько времени занимает повторение 16 кругов? How much time does it take you to chant? Сколько у вас уходит на повторение 16 кругов? It takes me 1 hour and a half. Я за 1,5 часа to 2 управляюсь. hours. Где-то от 1,5 до 2 часов.
Because I have two speeds of chanting. Потому что у меня есть две скорости воспевания. Slow and fast. Я на медленной скорости читаю и на быстрой. My slow speed is this speed. Медленная скорость вот такая. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I can get my timer. I can get a timer and time it. It's about 7 seconds for each mantra. Я могу взять таймер и посчитать, это занимает где-то 7 секунд одна мантра. And this is chanting slowly because I'm taking a breath. For one mantra, I take a breath. И медленно это потому, что я перед каждой мантрой я вдыхаю. Some people chant slower than that. Некоторые еще медленнее читают даже. How they chant slower, I don't know. Как они читают медленнее, я не представляю, конечно. Maybe they're missing counting on the beads. Может, они пропускают эти бусины на четках. Sometimes people, they're not watching what they're doing. Иногда люди, они даже не следят, что они делают там. You have to take the beads out of the bead bag. Надо взять четки, достать их из мешочка. My guru Prabhupada would do this. Мой гуру Шрила Прабхупада, он так обычно делал. And he would hold the beads and he would look at it. Он держал четки в руках и смотрел на них. And he would move the bead for each mantra. И каждую мантру, вот эту бусину, он как бы в руках теребил. If you're not attentive, you'll chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So I chanted two mantras on one bead. Вот я прочитал сейчас 2 мантры на одной четке. При невнимательности можно так делать. So if I do them all like that, it'll take me twice as long. И если я буду так со всеми делать, то у меня в 2 раза больше времени уйдет. You're being inattentive. Как бы из-за невнимательности. You have to look at it. Вы должны следить за этим. And make sure that you're chanting the mantra on each bead. И быть уверенными, что вы повторяете мантру на каждой четке. And keep your finger out of the way so you can see. И как бы палец держать в стороне, чтобы можно было видеть. Yeah, keep it straight. Чтобы он прямо был палец. And you can see this on video. Prabhupada takes the beads and looks at them. Вы можете на видео посмотреть, как Прабхупада достает четки, смотрит на них. And when you know you're chanting a mantra on every bead, И когда вы уверены, что вы читаете мантру на каждой четке, then you can put them in your bead bag. тогда можно убрать обратно в сумочку, And мешочек, chant. и повторять. Also, there's the counter beads. Также еще есть счетчик. Some people, they chant 2 rounds and only pull down 1 bead. Некоторые повторяют 2 круга, а опускают всего одну вот эту бусину счетчика. So that will make the time you're chanting much longer. И так ваше время по воспеванию увеличится очень сильно. It's like you're going on a run, but you didn't get the calculations of the distance right. Это как вы побежали, например, на забег, но не посчитали дистанцию. You were going to run around the football field. Вы вот собирались оббежать вокруг футбольного поля. And you're going to run around 10 times. И вы уже оббежали его 10 раз. But you made a mistake and you ran around 15 times. Ну, хотели 10, а вот ошиблись и 15 раз оббежали. So it's going to take you a lot longer and you're going to be a lot more tired. Ну, то есть времени уйдет больше и уже устанете. And who does that? That's a big mistake. И кто же виноват? То есть это большая ошибка. So you have to be attentive. Поэтому нужно быть внимательным. And that way you know how well you're doing with your chanting. И тогда вы будете знать, насколько хорошо ваше воспевание идет. Does anybody have any questions on this? Есть на эту тему какие-то вопросы у кого-то? Everybody's chanting, 1.5 to 2 hours. Все повторяют в течение 1,5-2 часов свои круги. If you're chanting more than 2 hours, and people do, 2.5. One person told me, it takes me sometimes 4 hours to chant one round. One round? Yeah. Если вы повторяете больше, например, 2,5 часа, вот один мне... 4 hours to chant 16 rounds. Да, один преданный мне сказал, что у него на 16 кругов ходит 4 часа. And I said, well, let's listen to you chant. И я ему говорю, ну-ка давай послушаем, что ты там повторяешь. And I got out my phone with the stopwatch. Я достал мой телефон с And I диктофоном asked them to chant. и сказал им, повторяй. And I timed how long it took them to chant one mantra. То есть, я еще посмотрел, таймер достал и посчитал, сколько у него на одну мантру уходит. And it was 7 seconds. И было всего 7 секунд. That means you can chant
8 rounds every hour. И таким образом, то есть можно прочитывать 8 кругов за час. But they're taking twice as much time. Но у него в 2 раза больше времени уходит. So, Итак, that means they're not moving the beads or they're not moving the counter. это значит, что он либо четки не двигает, либо не двигает счетчик. And I'm telling them, look, that means you're doing it wrong. И я ему говорю, посмотри, ты что-то не так делаешь. You're not following properly. Ты неправильно следуешь. And being inattentive is a nam aparad. А быть невнимательным — это нама-апарадха. So you may think, oh, well, I'm chanting a lot. Ты думаешь, что я так много повторяю? Yeah, you're chanting a lot of offensive chanting. Да, ты очень много повторяешь оскорбительного воспевания. You're doing a lot of offenses. Ты столько оскорблений совершаешь. Every time you do this, this is nam aparad, and you're doing it again and again and again. Каждый раз ты так делаешь, это нама-апарадха, ты это снова и снова повторяешь. Oh, that means you're committing a lot of offenses. Это значит, ты уже столько оскорблений принес. And you're совершил. not taking it seriously. И ты всерьез это не воспринимаешь. And then you say, why don't I feel И enthusiastic? потом ты говоришь, вот что-то я энтузиазма не чувствую, Why am I not feeling ecstasy while I'm chanting? что-то экстаза нет. Well, the reason is you're committing so many offenses. Но причина, потому что так много оскорблений. All you have to do is stop it. И все, что надо сделать, просто остановиться. And then it will be, you'll get ecstasy. Нужно прекратить эти оскорбления, и тогда придет экстаз. You'll be very enthusiastic. Очень много энтузиазма будет. Don't be so lazy Не надо быть таким ленивым and think, oh, these offenses are not serious. и думать, ну это же маленькие оскорбления. The offenses in chanting are very serious. Оскорбление в воспевании — это очень серьезная вещь. They're so serious, you will not get success in your chanting. Они такие серьезные, что вообще никакого не будет продвижения в воспевании. Do you understand? Понимаете? Do you understand? Понимаете? You know, some devotees, they drive the car while they're chanting. И некоторые преданные за рулем читают джапу. I've seen this a lot. Я очень много видел таких. You know, somebody's got their bead bag on their hand while they're chanting and driving the car. Знаете, у кого-то мешочек в руке, он ведет машину и повторяет джапу. Or they've got the clicker machine Или у него счетчик такой на on the руке. left hand В левой руке счетчик, while they change the gears and а правой рукой меняет, там, переключает Right. эти this is скорости. all namaparad. Это все нама-апарадха. And I tell them, why are you chanting like that? Я спросил, зачем так повторяешь? You're just getting it over and done with. You're just getting the chanting out of the way. То есть ты просто как бы, ну, на самом деле не воспеваешь. You don't want to advance. Ты не хочешь прогрессировать в этом. Well, you do, but you're not serious. Ты как бы делаешь вроде, но это все не так несерьезно. Chanting Hare Krishna means meditation. Повторение Харе Кришна означает медитацию. Meditation means concentration of the Медитация mind. означает концентрацию ума. And not just thinking anything. You know, some of them, they've got the radio on and the chanting and driving the Не car. то, что ты думаешь обо всем подряд. Знаете, у некоторых и джапа, тут же радио включено, тут же за рулем. And they've got the navigator on the car Еще also. там навигатор на машине. So they're listening to the radio, chanting, driving the car and looking at the navigator. Слушает радио, ведет машину, повторяет джапу, еще за навигатором следит. So many offenses. Столько оскорблений. It's so easy to avoid. Это же так легко этого избежать. You just get up early in the morning Нужно просто встать пораньше and you say, I'm going to chant non-stop. и сказать себе, буду повторять без остановки. I chant some rounds before Mangalati. Я некоторые круги до Мангаларати And then прочитываю. I'm at Mangalati. Потом Мангаларати. Mangalati is not a break of my meditation. И Мангаларати не является перерывом в медитации моей. Mangalati is the same as chanting japa. Мангаларати то же самое, что повторение джапы. So I chant some rounds before Mangalatik Я повторяю несколько кругов до and Мангаларати, then after Mangalatik. и потом после Мангаларати. And I finish my rounds usually around 6:15 in the morning. И я обычно где-то в 6:15 с утра заканчиваю уже мои круги And читать. I go before Prabhupada Я встаю перед Прабхупадой, and I pull down all my beads я опускаю все бусины на счетчики and say, I finished my 16 rounds. и говорю, я закончил свои 16 кругов. All of them in one go. Все вот как бы за раз. I'm not breaking them up. You know, a few here in the morning, a few at lunchtime, a few in the afternoon, and then just a few before I go to bed.
Не так, что там 3 с утра, потом 3 после завтрака, потом 3 перед обедом, и потом несколько дочитал уже перед сном. That's all nama-parad. Это все намапарадха. Because you're not chanting with concentration. Потому что нет концентрации при воспевании. It's inattentive chanting. Это невнимательное воспевание. And then you'll say, oh, it's so difficult. А потом вы говорите, ой, так тяжело. I don't feel good. Я не чувствую себя хорошо. I don't even feel like chanting. Вообще не чувствую, что что-то I воспеваю. can't get my rounds finished. Не могу уже круги закончить. Yeah, and oh yeah, I stay up late chanting. Я поздно начал повторять. And then I can't get up in the morning. Да, я поздно лег, потом не мог встать рано утром. I can't get up. Я не могу проснуться. I hear it all the time. Я слышу это постоянно. And then when you ask them, so how many, do you chant all 16 rounds in one go? И потом спрашиваешь, ты за раз прочитываешь 16 кругов? They go say, oh, you got to be kidding. Люди говорят, That's very difficult. или говорят, ты что, шутишь? Это же тяжело. I've got a very busy lifestyle. Ты представляешь, какая у меня жизнь занятая? I say, what time do you get up? Я спрашиваю, ты во сколько встаешь? Oh, 6 o'clock. Ну, в 6. Oh yeah, you've got a very busy lifestyle. Ну да, у тебя очень жизнь занятая. You're busy sleeping. Ты занят сном. You're okay to stay up at night and watch the TV. У тебя все нормально, да, вечером посмотреть телевизор, лечь попозже. Or you're on the internet. Или в интернете сидишь. Lying in bed. Лежишь, так себе в кровати. So of course you can't get up. Конечно, не встанешь утром. That's another offense. Это еще одно оскорбление. And you're not serious. И ну, как бы нет серьезности в этом. And you look at me and you say, how can I get fired up like you? Ты смотришь на меня и говоришь, как бы мне так пораньше встать, как ты? Because I go to bed on time. Просто я ложусь вовремя. And I get up at 3:30. И встаю в 3:30. The alarm rings and I get up. Будильник звонит, и я встаю. And immediately I'm chanting Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Сразу повторяю. And I'm getting ready to chant Hare Krishna. Я уже готов повторять Харе Кришну. And when I'm brushing my teeth, in my mind I'm chanting. И когда я чищу зубы, я в уме повторяю. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Because I'm getting ready to chant Hare Krishna. Я уже готов, я настраиваюсь повторять Харе Кришна. And then I get dressed and I put my tilak on. И потом я одеваюсь, тилок ставлю. Om Keshavaya Namam Narayanam Madhavaya Namam Govinaya Namam. I'm chanting the holy name now. Я повторяю святые имена. But I think of these names as not names of Vishnu. Но я не воспринимаю эти имена как имена Вишну. I'm meditating that these are names of Krishna. Я медитирую на то, что это имена Кришны. Yeah, Keshava is a name of Krishna. Кешава — это имя Кришны. He's got beautiful hair. У него красивые волосы. Like that you would say, well, Narayana. Ну вот нас скажете Нараяна, например. You know, that's the name of Vishnu, isn't it? Это же имя Вишну, не так ли? But I think Krishna is the supreme Narayan. Но я считаю, что Кришна — это верховный Нараяна. There's many Narayans. Много же Нараян есть. Different forms of Vishnu. Разные формы Вишну. But I think of all the Vishnus, Krishna is the supreme Vishnu. Но я считаю, что среди всех Вишну, Кришна — это высший Вишну. Vishnu means all-pervading. Вишну означает всепроникающий. So I see Krishna as all-pervading. А я вижу Кришну как всепроникающего. That you say Paramatma, the super soul. Это как параматма, сверхдуша. I say Krishna's in my heart. Да, я говорю Кришна, ну, то есть люди говорят параматма в сердце, я говорю, у меня Кришна в сердце. And Krishna knows everything. Кришна знает все. That's how he knows what I'm doing. Так он знает, что я делаю. You understand? So all the time we're thinking of Krishna and chanting Hare Krishna. То есть все время стараемся думать о Кришне и повторять Харе Кришна. And then when we get the mala, we chant with concentration. И когда мало у нас в руках, мы начинаем с концентрацией повторять. There's no need, Prabhupada said, there's no need to mentally think about the mantra. Прабхупада говорил, что не нужно как-то пытаться умом эту мантру там думать о ней, понимать. We already know it's non-different than Krishna. Мы уже знаем, что мантра не отлична от Кришны. So I don't have to be constantly verbally thinking in my mind. Поэтому мне не нужно это как бы проговаривать себе постоянно в уме. You know, thinking or talking to myself in the mind. Говорить себе постоянно как-то внутри. No, I don't need to have a conversation with my mind. Мне не нужно там беседы вести с умом. I have to just hear the sound of the mantra. Мне нужно просто слышать звук мантры. We already heard yesterday and today how the mantra is non-different than Krishna. Мы вчера уже слышали, сегодня мы повторяли, что мантра нет, как она не отлична от Кришны. So I don't have to be talking about it in my head. Поэтому не нужно постоянно себе об этом говорить в уме. Do you understand? Понимаете?
I don't have to be talking in my head about anything. Нет необходимости мне вообще что-то там в уме там переваривать, обсуждать. About what happened yesterday. Что вчера случилось? Or what I've got to do today. А что мне сегодня сделать? All your plans, you're making all your plans and talking about them in your mind. Все там свои планы как бы построить и все это проговорить самим собой в уме. You may even be making a shopping list in your mind. Можно даже список покупок составить в уме. Or to-do list. The to-do list. Или список того, что нужно сделать сегодня. Oh, I have to do this today. Так, мне вот это надо сделать, это Хари And I have to do this, Hare И еще вот это Хари Кришна. And I have to do this and И this. еще вот это мне надо сделать. This is inattentive chanting. Это все невнимательное воспевание. It's all nam aparad. Это все нама-апаратха. When you chant, there should be nothing else in your mind. Когда вы повторяете, ничего другого не должно быть в вашем уме. That's why we say loud chanting. Поэтому мы говорим громкое воспевание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, when we loudly chant, could anything else be in my mind? Видите, когда мы громко повторяем, кто-то может пробраться в наш ум. So we have a japa tape, recording of Prabhupada У нас chanting. есть запись с джапой, записанной Шрилой Прабхупадой. Is Prabhupada chanting very softly? Прабхупада что там очень мягко повторяет. Have you listened to it? Вы слышали запись его? He's chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. He's chanting loudly. Он громко повторяет. He's not chanting soft. Он не то, что там мягко так. He's chanting so that everybody in the room would hear it. Там все в комнате слышать могли его. Also, it's said in Shastra that this loud chanting is 100 times more powerful than soft chanting. Также в Шастре говорится, что громкое повторение в 100 раз могущественнее, чем вот это такое мягкое. Why? Почему? Well, when you softly chant, only you can hear it. Когда вы повторяете мягко, только вы можете слышать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Krishna, Krishna. I had an addiction. Я вот уже рассказывал, приснился к Искону, у меня была одна привычка. Addicted to cigarettes. Я был привязан к сигаретам. I used to smoke 40 cigarettes a day. Я обычно выкуривал 40 сигарет в день. It was costing too much money. Это очень дорого мне стоило. I used to roll those hand-rolled cigarettes. Я, знаете, самокрутку делал такую. Yeah, horrible thing. Ужасная вещь. You know, and as a younger boy, he always used to smoke. And my father smoked. Мой отец курил. And everybody at work, they all smoked. И все работы курили. All my friends from school, they all. И все друзья курили. So it was pretty hard for me to stop. И было достаточно тяжело остановиться. Even a lot of the girls smoked. Даже многие девушки курили. Yeah. Да. So, and it's very addictive. И это очень была сильная такая привязанность. I tried many times. I promised myself I'll stop today. Я пытался много раз, обещал себе, все, с сегодняшнего дня я останавливаюсь. But I couldn't stop. Но я не мог прекратить. So when I came to the temple, I asked the devotees, how will I stop smoking? И когда я пришел в храм, я спросил преданного, как же мне бросить курить? So the one devotee told me, as soon as you feel like a cigarette, chant Hare Krishna. И один преданный сказал мне, как только у тебя потянется рука за сигаретой, захочешь покурить, повторяй Хари Кришна. And chant intensely. И повторяй вот так интенсивно. Oh, what means intensely? Я спросил, что значит интенсивно? Like this. Он Hare говорит, как Krishna, вот Hare так вот Krishna, повторяешь. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. I went like that. Oh, that's intense. Вот так, да, это очень как бы Yeah, he said, мощно. if you chant intensely, nothing else will enter into your mind. Если вы повторяете с усилиями, с такими, ничто в ум не зайдет. So I thought, this is going to take some time. Я подумал, это какое-то время, наверное, займет мне это все. So when I felt like a cigarette, I began chanting, and I looked at my watch. И вот, когда мне снова захотелось покурить, я стал повторять Хари Кришна и стал смотреть на часы. And I'm trying to see how much time will it take my chanting to remove the feeling that I had to have a cigarette. То есть я вот хотел посмотреть, сколько же времени уйдет, чтобы это воспевание, эти мантры, как бы убрало у меня желание покурить. So I felt like a cigarette. I began chanting. Hare Так мне Krishna, захотелось Hare Krishna. покурить, я стал повторять Хари Not on Кришна. mala, just verbally. Не на мале, Hare просто Krishna, Hare Krishna, Krishna вслух. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And then I looked, and the cigarette, the feeling for smoking cigarette gone. И вот я почувствовал, что желание курить исчезло.
And it took 2 minutes. И это заняло у меня 2 минуты. I was like, wow, it only took 2 minutes. И я подумал, всего 2 минуты, And it's gone. и все, ушло желание курить. And then when the feeling came up again in about 15 minutes, Через 15 минут желание курить возникло снова. I again chanted Hare Я Krishna. стал опять повторять Харе Кришна. And then again and again. И снова, и снова. Until the desire to have a cigarette became less and less and less. Пока желание к сигаретам не становилось меньше и меньше и меньше. So when did it stop that I desired to have a cigarette? И когда же у меня полностью пропало желание курить? After 2 days. Через 2 дня. In 2 days' time, I quit completely smoking. В 2 дня я полностью избавился от привычки. I didn't just quit. I didn't feel like a cigarette. Не то, что я даже избавился от привычки, я даже вообще не хотелось на эти сигареты смотреть. As soon as that desire for a cigarette came, I loudly chanted Hare Krishna. Как только желание появлялось, я громко повторял Харе Кришна. And the feeling for the cigarette, having a cigarette, was gone. И желание снова покурить, оно просто исчезло. But I learned to chant intensely. Но тогда я научился вот так как бы с усилиями повторять. Later on, a devotee said, you have to chant with some feeling of love. Через какое-то время преданный мне сказал, тебе нужно повторять мантру с какими-то эмоциями, с ощущением любви. And I'm still working on that today. Но над этим я работаю до сих пор. You know, to chant with a feeling of love. Повторять с любовью, знаете. The example may be, you know, you have someone you love. Ну, пример такой, допустим, вы кого-то любите. Like the wife speaks to the husband. Допустим, жена говорит мужу. You know, and the husband's name is Demetrius. И имя мужа Дмитрий. You know, I could say Dmitry. Я могу сказать так, Дмитрий. But the wife, when she loves the husband, she says, Dmitry. Но жена, когда она любит мужа, она скажет так, Дмитрий. You understand? Понимаете? There's a different sound to it. То есть разный звук выходит. Dmitry. Дмитрий. Like that. And Dmitry immediately goes, yes, what do you want? А Дмитрий, что надо? You know, you can try it. Можете попробовать. What's your wife's name? Как имя вашей супруги? What's your wife's name? Лена. Lena. So you can say Lena. Можно сказать так ей, Лена. Or you can say it slowly. А можете так медленно сказать. With feeling. С ощущением. Lena. Вот так. And see what she does. И посмотрите, что будет. So when you're chanting Hare Krishna, you should put some feeling into it. Поэтому, когда повторяете Харе Кришна, какие-то должны эмоции вкладываться. Not like a machine, you know. Не как машина, Like a знаете, machine gun. как автомат. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. No, not like that. Не так. You have to put some feeling into it. С You can любовью. still chant fast Можно, and конечно, intense, быстро читать, интенсивно, but chant from something from your heart. но хоть немножечко от сердца. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare. I'm asking Krishna to please help me. Я прошу Кришну, пожалуйста, помоги мне. Please help me, Krishna. Пожалуйста, помоги мне, Кришна. I want to be your servant, Я хочу быть твоим слугой. and I need you to help me, И мне нужна твоя помощь. because this Maya has got me, Потому что эта Майя меня поймала. like the cigarette. Как сигареты. So many conditions. Столько, I'm so conditioned, столько обусловленности. habituated to sense gratification. Столько привязанности к чувственным наслаждениям. I'm an addict, Я как наркоман. Maya's addict. Наркоман этой Майи. You understand? Понимаете? So we're asking Krishna to please help me. Мы просим Кришну, пожалуйста, помоги мне. So I'm a beggar. Я попрошайка. If I'm begging from you, I don't just come, give me some money. Я, если что-то прошу, не то, что подошел к вам, говорю, ну-ка дай мне денег. Give Давай, the money, give. давай сюда. No, I have to come to you and say, can you please give me some money? I'm hungry. Нет, я подойду так. Можешь мне дать немножко денег? Я голодный. Like that. So there's a way to pronounce Krishna now with some feeling. То есть это как бы способ, как произносить именно Кришну. Какие-то должны быть эмоции. That's why we're using the tulsi beads. Поэтому мы тулси используем четки. Because
we can get some feeling. Потому что мы какие-то можем ощущения вот эти Therefore, you'll see some пережить. devotees, when they start their chanting, they begin. Поэтому, видите, некоторые преданные перед воспеванием, они прикасаются к колбу четками. There's even some prayers Есть to даже offer to the Tulsi. молитвы Тулси специальные. And of course, we worship Tulsi every day. Конечно, мы Тулси поклоняемся каждый день. And if you can, you keep a Tulsi in your house. А если возможно, можно дома Тулси держать. Because it makes your house like the spiritual world. Потому что это превращает дом в духовный мир. Tulsi lives in Vaikuntha or in Vrindavan. Тулси живет на Вайкунтхе, во Вриндаване. You understand? So if you put Tulsi in your house, you're spiritualizing your house. А если вы Тулси дома выращиваете, вы одухотворяете весь свой дом. At least we always keep Tulsi close to us. Как минимум у нас Тулси всегда близко к нам. Notice we don't even take it off to go to the toilet. Заметьте, что мы даже не снимаем ее, когда идем в туалет. We always are wearing the Tulsi. Мы всегда носим Тулси. And therefore, if we lose our Tulsi mala, it breaks and we lose it, we quickly get another one and put it on. Поэтому, если Тулси ломается или мы теряем ее, надо очень быстро ее снова одеть. You don't have to wear like this. You can just get one strand. Можно даже одну линию nосить. You can get made with silver. Можно в серебре Or сделать. even gold if you're that fussy. Или даже в золоте, если хотите. But keep Tulsi. Но всегда, чтобы Тулси был рядом. Tulsi Devi is very dear to Krishna. Тулси Деви очень дорога Кришне. Therefore, when you're chanting in contact with Tulsi in the form of Tulsi beads, Поэтому, когда вы повторяете вместе с Тулси в форме четок, it increases your attachment for Harinam. это увеличивает вашу привязанность к Харинаме. You understand? Понимаете? Attachment for Harinam means attachment for who? Привязанность к Харинаме означает привязанность к кому? I'm becoming attached to who? К кому привяжетесь? You're becoming attached to Krishna. Вы привяжетесь к Кришне. The holy name and Krishna is the same. Святое имя и сам Кришна, они не отличны друг от друга. We have to understand this. Мы должны это понять. And then we'll chant with attachment. Тогда будем повторять с привязанностью. Vijaya asked, Gurudev, there are 9 limbs of bhakti practice. И Виджая спросил: Гурудев, есть 9 методов преданного служения бхакти. There's 9 kinds of practice of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Shmaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Да, вот существуют эти 9 методов преданного служения, способов практиковать преданное служение. So there's 9 different types. То есть 9 видов. So he's asking, well, if you're always chanting Hare Krishna, when is the time to execute any other things, like worshipping the deity? А он говорит, так если все время повторять Харе Кришна, то когда же заниматься остальными видами преданного служения, как поклонение божествам? If I'm always chanting, how will I get time to eat prasadam? Если я все время повторяю джапу, когда же прасад покушать? Right? That's a good question. Хороший, да, вопрос? I need to eat prasadam. Мне же покушать надо. So Raghunath Das Babaji, he says, the proposal to chant incessantly does not present a contradiction. То есть и Рагунас Бабаджи ответил, что вот это вот утверждение, что нужно повторять постоянно, оно не должно вызывать никаких противоречий. All the different things we do in devotional service are included when you chant Hare Krishna. Все виды преданного служения, которые можем совершать, они уже включены в воспевание Харе Кришна. You get the same benefit when you're chanting Hare Krishna that what you get when you worship the deity in the temple. То есть ты получишь такое же благо при воспевании Харе Кришна, какое бы ты получил, поклоняясь божествам в храме. And so you can chant Hare Krishna everywhere. И повторять Харе Кришна можно везде. Even if you're living far, far away from the city on a little property. Даже если ты живешь далеко от города, на маленькой вот земле своей. You can be chanting Hare Krishna there. Там можно повторять Харе Кришна. And it's as good as being here. И это так же хорошо, как быть здесь. Yeah, as long as you're chanting without offense. До тех пор, пока повторяешь без оскорблений. You understand? Понимаете, да? Of course, chanting alone is very, very difficult. Конечно, повторять в одиночестве очень и очень тяжело. If I'm chanting alone, what will happen? Если я повторяю один, что произойдет? Well, the most common thing is I won't get up in the morning. Ну, первое, что случится, я утром не встану. Because I don't need to. Потому что мне не надо. And the tendency is I'll sleep. Тенденция такова, что хочется поспать.
Because nobody's looking at me. Никто же не смотрит на меня. There's nobody here to wake me up. Никто меня не разбудит. Right? Так? That's why we all chant together. Поэтому мы повторяем вместе все. And there's strength in being together. И вот в этом есть сила вместе находиться. I'm sure you all know why. Я думаю, вы все знаете почему. You know, like one little stick on its own, you can easily. Знаете, да, это соломинка одна, которую легко сломать. But when you get a bundle of those little sticks and you bind them together Когда вы tightly, берете связку этих солом, связываете вместе, then you can't break them. то ее уже не сломать. They get strength by chanting together. И вот сила появляется благодаря совместному воспеванию. Why do we come to a temple? Зачем мы в храм приходим? Because we're benefiting each other. Потому что мы друг другу помогаем обрести благо, как бы приносим благо сами друг другу. We encourage each other. Мы вдохновляем друг друга. I'm seeing you chanting Hare Krishna. Я вижу, как вы повторяете Харе Кришна. And he's singing and they're dancing. Он поет, и вот они танцуют преданные. And when I see you all singing and dancing, I feel like singing and dancing. Когда я вижу, что вы все танцуете и поете, я чувствую, как будто сам пою и танцую. We give each other encouragement. Мы вдохновляем друг друга. And we share the benefit. И мы делимся вот этими благами. I might not be so Krishna conscious. Я, может быть, не слишком продвинут в сознании Кришны. But those people who are here in this room, they may be very Krishna conscious. Но те люди, которые в этой комнате находятся, возможно, что у них очень серьезное сознание Кришны. And therefore, when I'm with them, I get something from them. Поэтому, когда я с ними просто нахожусь рядом, я уже что-то от них получаю. We both get something. Мы оба что-то получаем. So when we work together, we get more benefit. Поэтому, когда мы сотрудничаем вместе, мы We get получаем more strength. гораздо больше силы, гораздо больше благоприятного приходит всего. And by that association, we get so much strength. Благодаря такому общению мы огромное могущество обретаем. I'm looking at the devotees and they tell me, oh, I chant my 16 rounds like this every day for years. Я смотрю на преданных, они мне говорят: я повторяю свои 16 кругов каждый день, год за годом. And when I hear it, I think, wow, that's really great. И когда я слышу это, я думаю: вот это круто. I also will chant like that. Я тоже буду так повторять. And one person will say, you know, I took the TV and I threw it in a bin. And I'm never watching TV again. А другой говорит: я взял телевизор и выкинул его просто в окно, и больше я его не смотрю никогда. And wow, he's completely given up TV. И я думаю: так, он полностью отказался от телевизора. That's it. I also will give it. Ну все, я тоже выкину его. We're encouraging each other. Мы вдохновляем друг друга на самом деле. You understand? Понимаете, да? If you're on your own, you don't get that. Если вы сами по себе, то вы не получите этой милости. You know, I'm chanting Hare Krishna, and people are looking at me chanting. Я повторяю Харе Кришна, люди смотрят, как я повторяю. Therefore, I've got to chant really good. Поэтому я и повторяю хорошо. I told the devotees in some temples, you can come and chant with me every day. Я преданным в некоторых храмах говорю: вы можете приходить и со мной вместе повторять каждый день. And watch me chant my 16 rounds. И посмотреть, как я повторяю свои 16 кругов. And you can see I chant every round as best as I can. И вы можете видеть, что я вот насколько могу стараюсь повторять максимально хорошо свои круги. I put everything I've got into this meditation. Все, что у меня есть, все силы, я вот в эту медитацию вкладываю. It's not like silent meditation. Это не то, что какая-то тихая медитация, бесшумная. This chanting is much more powerful. Это воспевание гораздо более могущественно. And I say, you watch me. И я говорю: вот вы смотрите на меня. And some devotees, they brought these recording devices. И вот некоторые преданные приносят с собой диктофоны. And I was looking, there was two of them. А я смотрю, уже двое меня записывают. I was like, oh my goodness, they're recording me chanting. Я думаю: о, так, и меня уже все записывают, мое воспевание. Then I looked and there was another one, a phone right next to me. А тут смотрю, справа что-то телефон положил. And they were recording me on their phone. Он мне на телефон записывает. And you know what? They're just seeing if I chant nicely. И знаете, что они просто следят, как я хорошо повторяю джапу. So I'm being watched. И то есть за мной следят все время. So I have to chant very attentively. И поэтому мне приходится очень внимательно повторять. Can't make a mistake. Чтобы ни одной ошибки не было. Because everybody's watching me. Потому что каждый за мной следит. If nobody was watching me, А если бы никто не следил, I wouldn't even think about it. я бы даже об этом и не думал. I'd just right? Так?
But now they're watching me and they're recording me. Но вот они на меня смотрят, записывают меня. Because I'm saying that I never chant inattentively. Потому что я тут утверждаю, что никогда я не повторяю невнимательно. I chant attentively. Я повторяю внимательно. So if I see my mind wandering, если я вижу, что мой ум куда-то убегает, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna. Did they see it? Did they see it? Так, кто-то видел, нет? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama. So being with others is good. Ну, то есть это хорошо быть вместе. And then I look at him. Потом смотрю на него. And all of a sudden he's going, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. I'm looking at it. Так, я слежу за ним. Or I'm looking at you. Слежу за вами. And immediately, oh, Hare Krishna, Hare Krishna. И все, вы сразу так просыпаетесь. So we benefit. We're sharing the benefit. То есть мы как бы обмениваемся этим благом, пребывая вместе. You're encouraging me. Вы меня вдохновляете. By coming to this class. Тем, что вот я пришел на эту встречу. I can see you're serious. Я вижу, что вы серьезны. To understand about this chanting. Чтобы разобраться, понять вот эту тему воспевания. And therefore I think, oh wow, I have to be serious. И поэтому я сижу и думаю, так, мне надо тоже быть серьезным. They're being serious, therefore I have to be serious. То есть те, кто слушают, они очень серьезны, вы серьезны, поэтому мне тоже надо как бы серьезнее стать. And therefore I say thank you very much. И поэтому я вас благодарю, я говорю спасибо большое. Does anybody have any questions? Есть у кого-то какие-то вопросы? Yes, Prabhuji. Contradiction that you can chant anywhere in the car and in any place, but at the same time it's an offense. No. In meditation, japa. То есть медитация джапа. You have to have full concentration. У вас должна быть вот именно в джапа медитации должна быть полная концентрация. This is called Harinam Sadhana. Это называется харинама садана. You understand? Понимаете, да? Sadhana means a practice. Садана означает практика. You know, I mean, you could take a weight in the car if you were, if you're a weightlifter, and you can drive the car and lift a weight at the same time. Ну, например, если вы, конечно, там какой-нибудь атлет, вы можете вести машину, там это гири тягать в машине одновременно. But the police are going to pull you up. Но полиция вас остановит просто. And ask you, what are you doing? И спросит, вы вообще чем занимаетесь? That's inattentive driving. Это же невнимательное ведение машины. You understand? Понимаете, да? So when you're chanting and driving, Когда вы and you're using those counter, повторяете джапу и ведете машину или счетчик этот электронный, механический. That's probably even inattentive driving. Это даже больше, наверное, невнимательное вождение автомобиля. What to speak of inattentive chanting? Что уж говорить о невнимательном воспевании. But you can sing while you're chanting. Но вы можете петь, когда вы ведете машину. You can chant Hare Krishna while you're driving. Пока ведете машину, можете повторять Харе Кришна. But it's not part of your sadhana. That's not a sadhana. Но это не часть садханы, это не является садханой. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? It's not a meditation. Повторять джапу именно, да? So maybe there is some way how to drive car and attentively chanting the holy names. Well, yeah, you can. Because yesterday you were talking that we should chant everywhere. Yes. Да. Today we talked about Harinam Sadhana. То есть сегодня мы говорим о Харинама Садане именно. Which is the chanting of the rounds. Повторение кругов на четках. And I was saying we should chant without doing anything else. И я говорил, что когда мы именно на четках повторяем, то нужно стараться не отвлекаться на другие вещи. Thinking of doing anything else. И не говоря, что, то есть даже думать ни о чем не нужно постороннем. And learn to control the mind. И научиться контролировать ум. You understand? Понимаете? You got it. Fantastic. Супер. I gave the example the other day. Я вот другой день приводил пример такой. That when you're training a horse, когда вы тренируете лошадь, you put in a round yard. Вы ее заводите в такой как бы манеж. And they make the horse go around in a circle. И в этом манеже лошадь заставляют ходить по кругу. They control the horse trotting. Чтобы научиться ее контролировать. And then galloping.
То ее галопом гонят, then stopping, то останавливают, then starting. то опять ее подгоняют. And they haven't even put anybody on the back yet. There's nobody riding on it yet. И там даже еще на нее никто не садится. They just have a long rope and a stick. Просто на длинной веревке и палка ее как бы гоняют по этому манежу. And they train the horse, going this way. Они тренируют Going ее this так, way. иди в эту сторону, теперь в эту сторону иди. And the fence is like very high. The horse can't think of getting out. И забор настолько высокий, что лошадь даже не думает о том, чтобы выбраться куда-то отсюда. In this way, the horse is trained again and again. Таким образом, лошадь тренирует снова и снова и снова и снова. And when the horse is completely trained, then you can ride outside. А когда лошадь полностью готова, вы можете сесть на нее и выехать из этого манежа. Because the horse is completely trained, it goes in a straight line. И поскольку лошадь уже натренирована, она просто едет прямо, куда вам нужно. And you can turn it to the left, you can turn it to the right, you can stop, you can start. It can even be trained to go backwards. И вы можете повернуть налево, направо, ехать вперед, вы даже остановить, и даже можете вы натренировать ее, чтобы она ехала назад, скакала. Even we can train the horse to go sideways. Мы даже можем научить лошадь идти боком. You understand? Понимаете? Because it's trained. Потому что она натренирована уже, обучена. So when you chant the mantra, we're chanting the japa every day. We're training the mind. И вот когда мы читаем джапу каждый день, мы таким же образом тренируем свой ум. When it's trained nicely, it will think of Krishna all day. И когда он хорошо натренирован, вот как бы утром, то тогда можно весь день о Кришне думать. Even when you're driving the car, in the background of your mind is Hare Krishna. Даже вы просто ведете машину, а у вас там где-то сзади на подкорке эта мантра повторяется. It's in the background of your mind. Где-то там, то есть на задворках ума. Because you've trained the mind to think of Krishna concentratedly. Потому что вы с утра уже натренировали ум думать о Кришне, он концентрировался. So of course, when you're driving the car, you can chant Hare Krishna. Конечно, когда вы ведете машину, вы можете повторять Харе Кришна. Because you've chanted your 16 rounds. Потому что вы уже прочитали свои 16 кругов. With full concentration. С полной концентрацией. You can chant the Hare Krishna mantra anywhere and Теперь вы можете где угодно, как угодно повторять эту махамантру. easily. Легко. You understand? Понимаете? Like I said, the military man is trained up, ready for action. Как я уже сказал, солдат, он постоянно, то есть готов к бою. That means as soon as there's action, he's ready to fight. То есть как только что-то случилось, он готов сражаться. They'll get you up at 2 o'clock in the morning. Он встает в 2 утра. And you have to get all your gear and all Там, the, допустим, вас будет в 2 утра, вам надо всю амуницию, там, and they снаряжение take деть, you to the airport. и вас везут в аэропорт. And you put on parachutes. Одевают вам парашют, And then you have to parachute out of a plane и in потом the с самолета dark. сбрасывают в темноту с парашютом. And you have to go into an enemy's place И вам нужно пробраться на базу врага. where they're firing guns at you. Там еще огонь идет повсюду, там стреляют. And you have to get down and move on the ground. И вам с этим оружием тоже нужно двигаться по земле, пробраться к врагу. And they're so trained that they work together. И солдаты так обучены, что они вместе как бы действуют в Because команде. if you're on your own, you're dead. Потому что если вы сами по себе, вы умрете. You have to work together. Нужно действовать вместе. You understand? Понимаете? That's the military. Это армия. So we're like the military. И мы же тоже как армия. This is Lord Chaitanya's Sankirtan army. Это армия Господа Чайтаньи, армия Санкиртана. These guys, these are the soldiers. Вот эти ребята, они солдаты. Commando. Командос. They're ready to fight Maya. Готовы сражаться с Майей. You understand? Понимаете, да? And we've got our weapons. У нас есть оружие, The holy name. святое имя, Prasadam. прасад, Yeah, the deity worship. поклонение божествам And Srimad Bhagavatam. и Шримад Бхагаватам. Like that. Вот We're так. here to defeat Maya Мы готовы победить Майю in Russia. в России. You understand? Понимаете, да? Any other question? Еще вопросы? Oh yes, some question here from Brahmachari. Oh, that's okay. Это здорово тоже.
You know, some people, when they chant japa, they chant simultaneously. Иногда люди, они повторяют джапу совместно. You know, while Prabhupada is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Шрила Rama, Прабхупада Rama повторяет Rama, джапу. they're also listening and И они chanting слушают at the same и time. одновременно с ним повторяют. You know, just like sometimes we'll say, we'll chant one round together. Иногда мы садимся, да давайте вместе повторим один круг. So we'll all chant simultaneously. И мы одновременно будем все повторять. You know, counting on the mala. Будем на мале вот все это And считать. what's interesting to notice, who finishes first and who finishes last. Самое интересное заметить, кто первый закончит, кто последний. Because if we all chanted attentively, we should all start at the same time and finish at the same Потому что time. если мы все повторяем внимательно, мы должны начать одновременно и закончить одновременно. Have you ever done this? Пробовали так хоть раз? Have you ever done it? You know, chanting simultaneously one Пробовали round. с кем-то вместе читать один круг? Have you ever done it? Да. And do we all finish at the same time? И все заканчивают в одно время? No. That means somebody's chanted less and somebody's chanted more. Это значит, то ли кто-то не дочитал, то ли кто-то перечитал. Or you haven't got 108 beads on your А mala. может на четках не 108 бусин, надо проверить. Right? Так. You know, so yeah, chanting simultaneously, that's okay. Совместное повторение — это хорошо. As long as you are seriously chanting, До тех пор, пока вы серьезно повторяете. you know, it's audible chanting. You know, I can hear the chanting. Ну, то есть нужно как бы и свое воспевание слышать тоже. You know, if they just got earphones on and they're like this. Если у меня просто наушник там в ухе, и я так перебираю четки, That's offensive. это оскорбление уже будет. It has to be serious Надо серьезнее быть and sincere. и искренним быть. You understand? Понимаете? But you will find it. I've hardly ever meet anybody who does that. Но я мало знаю таких, кто так делает. Someone might say, "Oh, I can't chant." Кто-то может you know, говорить, я attentively. не могу читать внимательно. I would say, "Come and chant with me." Я ему говорю, давай иди садись рядом, повторяй со мной. You watch me chant. Следи за мной, повторяй. I don't need any headphones. Мне не нужны никакие наушники. I don't need any headphones, do I? Мне не нужны наушники. Okay, Mataji. Амадача. My spiritual master, Srila Prabhupada, he liked walking. Мой духовный учитель Шрила Прабхупада, он любил ходить, прогуливаться. It's not that he went window shopping while he was chanting. Это не то, что он, например, ходил и заглядывал в окна магазинов, пока читал джапу. No, he would sometimes go for a walk in the park and chant Hare Krishna. Он время от времени ходил в парке и повторял Харе Кришна. He also would like walking up and down in the temple room and looking at the pictures. Ему также нравилось ходить по храму, по алтарной, туда-сюда и смотреть на изображения And Кришны. you'll see videos of him. Sometimes he's looking at a picture for a while and chanting Hare Krishna. И вы можете видеть на видео, как иногда он останавливается перед каким-то изображением, смотрит и повторяет Харе Кришна. It's recommended to chant your japa in front of the deity. Рекомендуется читать джапу перед божествами. But of course, early in the morning they're doing the puja, so the curtains will be closed. Но, конечно, утром там пуджа проходит, и шторы могут быть закрыты. So you may meditate on the deity or look at a picture of the deity. Поэтому вы можете либо медитировать на божеств, либо смотреть на изображения божеств. See, there's many nice pictures of Radha and Здесь Krishna. очень много красивых изображений Радхи и Кришны. So you can use your eyes for looking at the deity and chanting Hare И вы Krishna. можете использовать все глаза, чтобы смотреть на эти изображения и повторять Харе Кришна. So walking up and down is okay. Ходить туда-сюда — это нормально. As long, because sometimes the body has got a stiffness. Потому что иногда тело, оно как бы так, You know, so затекает, да. sitting long period of time, just sitting still, that can cause a heavy distraction. Что долго так сидеть неподвижно в одном месте, уже начинается беспокойство в уме. In the Ashtanga yoga process, you have to sit in the lotus position В практике аштанга-йоги вам еще нужно в позе лотоса сидеть for hours and just meditate, часами и просто медитировать, thinking of nothing. думать о ни о чем.
And if anything comes into your mind, you have to get it out. Если что-то забежало к вам в ум, нужно выгнать это оттуда. Like that. Вот так вот. Silence, silence. Тишина. Like that. But a devotee, we're not meditating on silence. Но преданные, мы не медитируем на тишину. We're meditating on Krishna. Мы медитируем на Кришну. Radha and Krishna. Радха и Кришна. Chanting Hare Krishna. Повторяем Харе Кришна. And it's got pleasure, so much pleasure. Это приносит радость и счастье нам. When I finish my rounds each day, Каждый день, когда я заканчиваю свои and I круги chant it to the best of my и ability, стараюсь, насколько возможно, хорошо это сделать, I'm satisfied. я очень удовлетворен. And I pay my obeisance to Prabhupada. Я кланяюсь Прабхупаде. I followed your instruction, Gurudev. Я следую твоим наставлениям, Гурудев. And I finished my 16 rounds. Я закончил свои 16 кругов. And I feel great. И я чувствую, что все хорошо. I feel like I'm ready for anything. Я чувствую, что я готов ко всему сегодня. And I am ready for anything. Я готов ко всему. You understand? Понимаете? And there's no Maya at all. И никакой майи там. You know, if any Maya comes, you chant Hare Krishna. Если майя подкрадывается, вы повторяете Харе Кришна. Just like I stopped smoking cigarettes, Как вот я остановил эту привычку курить. I can stop doing anything I want to stop. Я могу остановить все, что вообще мне мешает в жизни. You understand? Понимаете? But if you're inattentive, you won't be able to stop. Но если вы невнимательны, то не будет сил как бы остановить это. Because you're doing Nam Aparad. Потому что вы нам-аппаратху совершаете. You have to stop the Nam Aparad. Нужно остановить эту нам-аппаратху, прекратить. You have to at the very least, come to Namabhas chanting. Нужно подобраться, хотя бы как минимум дойти до нама-абхаса. That means there may be some slight mistakes. Это означает, что какие-то маленькие ошибки все еще будут. They're very small offenses. Маленькие такие оскорбленницы. And therefore you'll still get a lot of ecstasy. Но будет уже много экстаза. And those mistakes are just they're not deliberate mistake. И эти ошибки, они как бы несознательные. They're just little accidents. То есть это такие как бы случайности. You're not deliberately doing something wrong. Не то, что вы специально какие-то неправильные вещи делаете. You understand? Понимаете? You may have slip-ups. Slip-up. Slip-up means that I'm trying my best, but I made a slip. Ну то есть подскользнулись просто как бы. Вот постарался, пытался, но подскользнулся. You know, like sometimes I'm very tired. Иногда вот я вот, допустим, очень устал. And I'm chanting Hare Krishna as attentive as I can. Я повторяю Харе Кришну, насколько могу внимательно. And then all of a sudden I realize. И в конце концов я обнаруживаю. I'm falling asleep. О, я уснул. So I stand up and I walk up and down. Я встаю и начинаю ходить туда-сюда. That falling asleep is a slip up. И вот это вот как бы то, что ты заснул случайно, ты поскользнулся просто. I'm not deliberately sleeping. Не то, что я специально пошел, лег спать. It was an offense. Это было оскорбление. But it's a minor offense. Но это такое как бы маленькое оскорбление. Because I didn't deliberately do it. Потому что я же не специально это сделал. It was an accident. Это как бы случайно такое. So now I walk up and down and I chant. Теперь я проснулся, хожу туда-сюда и повторяю. And I get some cool water. Я пью воду прохладную. And I sip some cool water. Я такой попиваю. When I was a new devotee, Когда я был еще начинающим преданным, I used to keep some boiled sweets. У меня были такие сладости с собой, That were offered to the deities. которые были предложены божествам. You know, they're made out of condensed sugar. Они из такого, такие карамельки, короче, из сахара сделаны. Hard boiled sweet. Такие хорошо сваренные сладости. So I used to put one in my mouth. Я вот закидывал конфетку. It's only small. Такая not маленькая. one of those big ones. Не вот такая большая. No, only a small one. Маленькая такая. And used to suck on it. Я посасывал. And then chant Hare Krishna. Keep it in the side. И потом она у меня была за щекой, я повторял Харе Кришну. And it's very sweet. Она очень сладкая. Glucose. Глюкоза такая. Glucose. And wow. Immediately I'm wide awake. И все, я тут же просыпался. So I used to do that. Я так делал обычно. You understand? Понимаете? Especially the ones that are medicated for the throat. Еще вот есть хорошие такие для горла And конфеты. it stops your blocked nose. You know, you can breathe easily. Да, еще нос как бы раскрывает, да, что он не забитый, и можно дышать свободнее. So I found I'm falling asleep because I've got blocked. И я замечаю, что я засыпаю, потому что нос как бы забит.
You have to have clear head. Надо, чтобы голова была свежая, чистая. As soon as your head is clear, you're wide awake. И когда вот это, дыхание, голова свежая, то тогда ты как бы в пробужденном состоянии. Не засыпаешь, понимаете? Then you can chant very attentive. Тогда можно очень внимательно повторять. And you'll chant Namabhas. И будет нама Абхаз. And that's what we'll hear about tomorrow. И об этом мы завтра послушаем. The benefits of Namabhas. О благе нама Абхаза. Thank you very much. Спасибо вам большое. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Hari Nam Sankirtan Yajna ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanande. Его милость Джагадатма Прабху ки! Samaveda Bhaktivinoda ki.